Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night, students. How are you? Good night, Miss. Fine. Good night, Miss. I am fine. And you? Fine too. Thanks. All right. We always get healthy in this pandemic, ya. Okay. Before we start our lesson, let's pray together. Finish. And today I will give you material about narrative text, procedure text, descriptive text, and report text and recount text. There are 5 texts that I have mentioned. The first is narrative text. Yeah. Narrative text is telling of a story or an account of sequence of events, one of the 4 traditional forms of composition along with description, exposition, and persuasion. Narration differs from exposition, which can also relate a sequence of events. In that narration need not be factual and may be written from the perspective or character in the text. Narrative is a focused, specific participants which tell an interesting story. Yeah. Its social function is to tell story or part events or entertain or amuse the reader. And the second is procedure text. Procedure text is a text that is designed to be described how something is a sequence of action or parts, steps. In procedure text, it explains how people perform different process in a sequence of steps. This text use simple present tense, often imperative sentence. It also uses the temporal conjunctions such as first, second, then, next, finally, and each. Yeah, and the third, in text, there are the descriptive texts. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose to describe and reveal a particular person, place, or thing. And next is the report text. Report text is text which present information about something as it is. It is as result of systematic observation and analysis. And the last is the recount text. Recount text is a text which retell events or experiences in the past. That is recount text. Its purpose is either to inform or entertain the audience. There is no complication among the participants and that differentiative for narrative. Jadi gimana sih kalau misalnya nanti ketemu teks dan harus menganalisanya, itu ada caranya. Yang paling mudah itu di 5 teks itu masing-masing punya ciri tertentu. Yang pertama itu naratif. Narasi kalau misalnya kita dengar itu sesuatu yang didapatkan dari sumber, itu ciri-ciri yang paling mencolok dari naratif teks. Lalu prosedur teks itu prosedur itu kalau dari kata prosedur sendiri itu tata cara atau step-step prosedur, misalnya prosedur cara menggunakan printer atau memasang proyektor, prosedurnya bagaimana, atau how to make itu masuknya ke prosedur teks, steps itu masuk ke prosedur teks. Lalu kalau untuk deskriptif teks, deskripsi gitu, mendeskripsikan berarti sesuatu yang dideskripsikan, entah itu orang atau suatu tempat atau kejadian itu dideskripsikan. Nah, di sini suka terkecoh antara deskriptif dan naratif itu dia lebih rinci. Misalnya mendeskripsikan suatu tempat. For example, Monas is the monument on Jakarta. Terus disebutin lagi ciri-cirinya, itu deskriptif. Tapi kalau misalnya Monasnya itu diceritakan, misalnya
bagaimana keadaan di Monas, terus apa yang baru terjadi di Monas itu masuknya ke naratif. Nah, lalu untuk report text itu untuk ciri-ciri mencoloknya, report text yang berbentuk menginformasikan sesuatu. Itu sistemnya itu observasi dan analisis, itu report text. And the last is recount text. Kalau misalnya lebih mudahnya lagi, report, recount. Mereka itu kan depannya itu pakai re. Sesuatu yang depannya bahasa Inggris pakai re itu biasanya pengulangan. Misalnya recount, re. Pengulangan berarti sesuatu yang sebelumnya sudah terjadi lalu diceritakan kembali. Itu namanya recount text. Misalnya Ina kemarin habis vaksin atau tadi pagi habis vaksin, terus diceritain menjadi sebuah teks atau narasi. Masuknya recount text. Nah, kalau misalnya di dalam teks tersebut itu ternyata ada deskripsinya, berarti itu masuknya sudah deskriptif teks, meskipun itu dia menceritakannya itu sudah terjadi gitu. Misalnya menceritakan kerajaan Majapahit. Nah, kalau misalnya hanya menceritakan kerajaan Majapahitnya gimana berdiri atau gimana kejayaannya, itu bisa masuknya ke naratif. Tapi kalau misalnya sudah dijelaskan ciri-cirinya dan macam-macam, misalnya bentuk kerajaannya, itu masuknya bisa ke deskriptif gitu. Meskipun itu kan sudah terjadi, masuknya recount. Jadi hati-hati kalau misalnya menganalisis suatu teks. The last, I have some quiz for you all guys. Tanyaan. Coba coba ya, pelan-pelan kita jawab bareng-bareng. There are 5 question. Ya, right? Kelihatan sudah? Sudah. Sudah, Okay, try Kakak. to answer correctly. Sudah, Miss. Right. Yeah. Dan Miss. Okay, this is number 1. You can read this and kira-kira apa jawabannya? Prosedur teks. How to clean? Prosedur. Apa? Prosedur teks. Prosedur. Ya. Coba kita. Prosedur teks. Yes. Oh. All right, the second question. Recount. Recount bukan, Miss. Recount. Why? Why recount? Naratif, Miss. Oh, Iya, naratif. bukan sih. Recount, Miss. Soalnya itu pakai Recount, simple Miss. past tense. Alright. Recount, Miss. Nggak jadi. Recount. Yes, recount text. Awalnya aja udah on Recount. Thursday. Right, the third question. Oh, deskriptif ya? Sorry, descriptive. Why? Deskriptif. Itu Why deskriptif? mendeskripsikan. Ya, itu udah tulisan. Deskriptif, Miss. Deskriptif. Oke. Itu disebutin tahunnya kapan, dibangunnya kapan, sama siapa, di mana letaknya. Oke. Let's look. The answer is yep, descriptive. And next question. Yeah. A story from the farmyard to roasters. Narrative. It's like Naratif, Naratif. Miss. Naratif, coba kita Miss. lihat bareng-bareng jawabannya. Yep, narrative text. And the last question. Nothing. Let's see. This answer is report. Why report? Because this is reporting about heart rate. There are the years of 1970, right? Oke, what is your score? Tadi udah nebak berapa? Benar semua nggak? Gimana? Benar semua. Alright, students. I think enough for today. Our material about the text. Thank you for joining my class. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Miss.